Si de penses comprendre. CEQ signify aider cello paratus, prepares vous. Pour que ta réalites effondre complétement. Parce que CEQ te vas découvrir. À propos de notre recherche de vie extraterrestre, vie changer pour de jour. La fac dont te va notre place dans le cosmos. Imagine as an instant. Q2 is le dernier être conscient de l'univers. Tu es autre témoin de la mort de toutes les étoiles, le refroidissement de toutes les galaxies. Et la silence absolue d'un cosmos. Qui jadis vibrate de vie. Dansi infini. Tu contemples univers terrifianti. Peter Q nous échans toujours celles pourquoi effrayant. Parce qu'il est sévère. Que apers des décennies de recherche obsessionnelle. Apers avoir explore des planètes. Analyser les atmosphères. Et écouter le cosmos avec les instruments les plus sophistiqués. Jamais construit. Nous avons trouvé exactement la même chose. Que nous enquêteurs en trouvent. Qu'on I laisse en regard le ciel nocturne. Un silence absolu et dévastateur en ce moment. En écoutant ces mots. Vous pensez probablement que ce n'est qu'une question de temps. Avant de trouver une vie extraterrestre. Tu avec une technologie plus avancée. Avec des télescopes plus puissants. Finalement, nous allons détecter ces signes qui confirment. Que nous n'y sommes pas seuls dans ce vaste cosmos. Mais voici la première bombe. Si sur cet espoir. Nous recherchons depuis plus de 60 ans. Avec des instruments capables de détecter une civilisation comme l'entrée. À des centaines d'années-lumière. Et nous avons trouvé. Absolument rien. Pour que tu comprennes l'ampleur de ce silence. Laissez-moi vous expliquer à quel point, à outre notre recherche, nous avons des sons qui en visitent toutes les planètes. De notre système solaire, nous avons analysé les atmosphères de milliards d'exoplanètes. Avons entendu des millions de radiofréquences à la recherche de modèles. Et le résultat est dévastateur. Un silence cosmique si profond. Qui fait la solitude humaine. Semble délicieux en comparaison. Le paradoxe de Fermi, découvert par le physicien Enrico Fermi en 1950. Résume si cauchemar existentiel. Dans une question simple, mais dévastateur. Oh, tout le monde est. Si l'univers est rempli d'étoiles semblables au soleil, si beaucoup ont des planètes dans des zones habitables, si la vie avait des milliards d'années, évoluer. Oh, sont les civilisations avancées. La réponse la plus effrayante est aussi la plus simple. Pas ni par exister. Peter que nous sommes la seule étincelle de conscience. Dans une réflexion inconsciente et indifférente. Mais pour comprendre vraiment le horreur de cette possibilité. Nous devons voyager par notre propre système solaire. Et voir de nos propres yeux. CEQ nous sommes en découverte. Nous devons visiter ces mondes, que nous considérions autrefois comme prometteurs, et affronter la réalité dévastatrice. De ce que nous avons réellement trouvé la base. Nous allons commencer par Mars. La planète qui depuis plus d'un siècle, alimente l'entrée. Sur la vie extraterrestre. La planète rouge qui semblait si prometteuse. Si semblable à la Terre. Tellement pleine de possibilités. In 1877, l'astronome Giovanni Schiaparelli. Liens observés sur la surface martienne qui portaient des canaux. Canaux lorsque thella auto traduit en anglais par canals. El humanite a panique des canaux impliques dans l'ingénierie. Ingénierie intelligence implicite. L'intelligence impliquée que nous en étions passels. Percival Lowell, un astronome américain. A conséquer SAVI à étudier ces prétendus canaux. Écrit des livres détails sur la civilisation martienne. Décrivant leurs systèmes d'irrigation. Leur lutte contre la désertification de leur monde mourant. Depuis des décennies, Mars était synonyme de vie intelligente et puissante. Les sondes spatiales sont arrivées. La première image réelle de la surface martienne, prise par Mariner 4 en 1965. Si était comme un coup de poing dans le stomach del humanite, il n'y avait pas de canaux, il n'y avait pas de ville,
Il n'y avait aucune preuve d'une vie intelligente. Juste un paysage désolé curtido mort. Mais nous avions toujours de l'espoir, Peter la vie. Peter des formes primitives souterraines Peter. Les vagues, spécialement conçues pour détecter la vie sur Mars. Et atterri en 1976. Avec des expériences similaires, capable d'identifier le métabolisme. Les résultats étaient au début. Génère une excitation momentanée. Mais analyse ultérieure, a confirme la réalité dévastatrice. Mars est morte. Complètement morte. Non seulement sans vie intelligente, mais apparemment sans vie d'aucune sorte. Des rovers plus abordables. Poursuivez la recherche pendant des décennies. La curiosité et la persévérance. Machines avec des instruments aussi avancés. Qui peut détecter lignes magnétiques individuelles sur le sol martien. Et bien qu'ils aient trouvé des traces de composés organiques, preuve de l'ancien. Même le méthane atmosphérique qui génère. Des titers pleins d'espoir, la réalité reste la même. Mars est mort mais Peter pensons nous. Peter Q Mars était trop évident. Peter Q la vie est cachée dans des androids plus inattendu. Peter sur les lunes glaces des gentils gazeuses. Oh les oceans cachés sous des kilomètres de glace. Pourrait abriter des écosystèmes entiers en Europe. La lune est devenue notre nouvel espoir. Sous la surface, le gel est un océan qui contient plus d'eau. Que tous les océans de la Terre réunis. Et si n'est pas de l'eau stagnante, les forces de marée de garde cet océan liquide. Créer des courants. Générer de l'énergie chimique. Si la vie peut exister dans les profondeurs océaniques de la Terre, Partez à l'île. C'est nourrir d'énergie chimique. Pourquoi pas en Europe? Los en Galileo qui a étudié le système jovien pendant des années. Confirme nos rêves. L'Europe est aussi dans vous a besoin pour la vie. Eau liquide énergie chimique composés organiques. Y compris. Events hydrothermal possibles au fond de son océan. Y sin embargo, lorsque nous analysons les données plus en détail, quand nous étudions la composition, chimie des panaches de vapeur, que l'Europe expulse dans l'espace, nous trouvons silence biologique. Composants chimiques qui pourraient soutenir la vie. Mais aucune preuve que la vie. Il existe vraiment en celui de la lune de Saturne. Ces geysers spectaculaires semblent encore plus prometteurs. Matériel de lancement. Directement de son ocean de métro dans l'espace. Oh, nos vagues. Pas être analyse. Pas besoin de faire des kilomètres de glace. Et les résultats ont été découverts au début. Nous trouvons aussi dans la vie besoin. Composés organiques complexes, sources d'énergie chimique. Même les acides amines sont les composants de base des protéines. Mais pas de vie et jamais de vie. C'est comme trouver une cuisine entièrement équipée. Avec tous les ingrédients, pour préparer un banquet mais sans plats préparés. Tous les composants sont là. Mais il manque quelque chose de crucial qui rend la chimie inerte. En biologie vibrante. Tu commences à ressentir le désespoir. Si sentiment grandissant. Peter que nous cherchons quelque chose qui simplement n'existe pas mais nous avions encore plus d'espoir titan. La lune gentille de Saturne avec son atmosphère dense. Leurs cycles climatiques. Ces oceans de hydrocarbures. Un monde si complexe qu'il semblait impossible qu'il soit mort. La mission Huygens, qui atterrit à la surface de Titan en 2005, révèle un monde de but et de complexité étonnantes. Des rivières de méthane liquide serpentent à travers des paysages extraterrestres. Des lacs qui changent avec les saisons. Cycles hydrologiques complets. Mais avec des hydrocarbures au lieu de l'eau. C'était comme découvrir une terre extraterrestre un monde. Oh, la chimie organique complexe. C'est produit à l'échelle planétaire. Si quelque part devait abriter des formes de vie exotiques,
Baser uni chimi autre que la chimie terrestre serait titan. Mais encore une fois. Apres un analyse exhaustive. Nous avons trouvé une chimie complexe mais pas une biologie. Nous trouvons des processus cognitifs mais pas de vie. Nous avons trouvé un monde qui devrait être vivant mais qui reste stérile. Vous voyez le modèle qui émerge. Chaque monde que nous explorons, chaque lune que nous analysons, chaque environnement que nous étudions, raconte la même histoire dévastatrice. Les ingrédients de la vie sont partout. Mais la vie elle-même brille par son absence. C'est comme si l'univers était un gigantesque laboratoire, plein de tout l'équipement nécessaire pour créer la vie mais sans un scientifique qui sait les utiliser. Mais Peter penses nous désespérement. Peter que nous cherchons au mauvais endroits. Peter que la vie existe. Mais de manière si étrangère que nous n'y pouvons pas la reconnaître. Peter dans les nages asses divinas. Certains scientifiques pensent que les micro-organismes pourraient flotter dans les couches les moins hostiles de l'atmosphère. Missions soviétiques vénérées. Coalesce ont réussi à survivre sur la surface infernale de Vénus. Suffisamment de temps pour envoyer des images. Trouve un monde qui a redéfini notre concept de l'enfer. Des temperatures de 465 摄氏度. Pression atmosphérique équivalente à 8,000 sous l'océan. Pluie d'acide sulfurique at portang. Certain scientifiques accrochent à la possibilité que dans les nuages élevés, les temperatures sont plus modérées. Une forme de vie pourrait exister. Organisations telles que la NASA ont planifié des missions pour rechercher spécifiquement cette possibilité. Mais même si nous devions trouver des microbes vénusiens, ça changerait vraiment. Nous serions toujours la seule vie intelligente connue. Nous continuerions à être essentiellement seuls en termes de sensibilisation et civilisation. La recherche étend au-delà de notre système solaire. Le télescope spatial Kepler découvert des milliards d'exoplanètes, beaucoup dans les zones habitables de leurs étoiles. Mongs qui pourraient avoir de l'eau dans les atmosphères. Toutes les conditions que nous croyons nécessaires à la vie, et nous avons analysé les atmosphères de centaines de ces mongs. La recherche de signaux biologiques contient du méthane. D'autres gaz que seuls la vie produit en quantités significatives. Nous avons rencontré des mongs aux fonctionnalités intrigantes, mais aucune preuve définitive de la vie. Le silence continue d'être absolu et assourdissant en 1961. L'astronome Frank Drake. J'ai a besoin d'une équation qui était censée prouver mathématiquement que le désert devrait être plein de civilisations intelligentes. L'équation de Drake se multiplie. Des facteurs tels que le nombre d'étoiles formées chaque année, la fraction de ces planètes à la fraction de ces planètes dans les zones habitables, et ainsi de suite. Quand Drake a fait ses premiers calculs optimistes, prédit qu'elles devraient exister entre 1000 et 100 millions de civilisations communicatives seulement dans notre galaxie. 100 millions de civilisations dans une seule galaxie. Mais voici ce qui vient briser l'esprit. Plus de 60 ans en passent. Depuis cette prédiction, nos instruments sont devenus plus sensibles. Et nous avons appris exactement zéro civilisation communicative. Zéro de 100 millions. Vous commencez à comprendre l'ampleur du problème. Non pas que nous ayons cherché pendant une courte période que nos instruments sont inadéquats. Est-ce que quelque chose n'y vit pas fondamentalement? Avec nos hypothèses sur la vie au Partez. Le projet, c'est de search for extraterrestrial intelligence. Écoute le cosmos depuis des décennies. Avec des radiotélescopes capables de détecter les transmissions à des distances de centaines d'années-lumière. Si existait une civilisation comme l'entrée dans un rayon de 200 ans-lumière, nous aurions un registre. Savez-vous combien d'étoiles sont à moins de 1 000 années-lumière?
Environ 600 602 toils. Beaucoup avec des planètes confirmes. Et I les restent tous dans un silence absolu mais Peter. Des expériments rationalisent. Peter que les civilisations avances n'utilisent pas les ondes radio. On Peter développe des technologies que nous ne pouvons pas détecter. Peter communiquer en utilisant des méthodes que nous ne pouvons même pas imaginer. Espoir existe aussi quand on considère. Que nous appelons structures de sphères Dyson. Que une civilisation avancée pourrait construire. Author de sun et toile. Pour capture toute son énergie. De telles structures laisseraient des signatures thermiques détectables. De grandes distances. Nous avons scanned des millions d'étoiles pour ces signatures. Nous avons rencontré des anomalies intrigantes. Comme le coup de la paille d'étoile basse lieu. Zone 852 qui semblait montrer un assombrissement irrégulier. Cela pourrait indiquer des megastructures extraterrestres. El humanite a uta amu. Enfin Peter. Preuve d'ingénierie à l'échelle des étoiles. Mais analyse ultérieure. RVL des explications naturelles. Nuages de poussière activité stellaire irrégulière. Phénomènes astrophysiques parfaitement normaux. Encore une fois le silence. Tessens comment chaque espoir se transforme en déception. Comment chaque piste permet mine à la même impasse de solitude. Cosmique mais Peter. Nous pensons à des gals de temps trop petites. El univers est 600 milliards d'années. La vie intelligente aurait pu se lever à disparaître. Des millions de fois, avant d'évoluer Peter. Nous regardons au mauvais moment. De l'histoire cosmique. Cette possibilité est encore plus effrayante. Signifie que nous ne sommes pas seulement seuls maintenant, mais que Peter nous avons toujours été seuls, et que toute vie intelligente qui ait jamais existe, devant nous. Est maintenant évident sans laser de trace, le concept des fenêtres d'habitabilité, suggère que les civilisations pourraient avoir des périodes terrestres limitées. Pendant lesquels il peut avoir. Peter que l'intelligence surgit rarement. Fleurit brièvement puis disparaît. Je trouve un paradis plein de mondes morts. Et civilisations phantoms. Mais qu'est-ce qui pourrait provoquer l'extinction systématique de civilisations entières ici? C'est là que les théories deviennent vraiment terrifiantes. Les grands filtres. Characteristics évolutives. Cela pourrait être presque impossible à surmonter. Peter la transition de la chimie inerte à la vie. Il est si peu probable que ce soit difficile. Cela ne se produit qu'une fois sur des milliards de tentatives. Peter, l'évolution de la vie multicellulaire. C'est Peter un goulet d'étranglement presque impossible. Le développement de l'intelligence est un accident si rare. Que nous sommes des cœurs uniques au pair. Peter que le grand filtre est devant nous Peter. Toutes les civilisations atteindre un point où ils se autodétruisent inévitablement. Armes nucléaires. Changement climatique catastrophique. Effondrement écologique de l'intelligence artificielle mal alignée. Il y a Peter quelque chose d'inhérent dans la nature de l'intelligence qu'il porte. Inévitablement à l'auto-extinction. Cette possibilité explique parfaitement le silence. Nous n'écoutons pas les autres civilisations, parce qu'aucun servait assez longtemps pour devenir détectable. Les chiffres sont dévastateurs quand on les considère. Notre galaxie approximativement 400 milliards d'étoiles. Si même 1% avait des planètes habitables, serait de 4 milliards de mondes potentiellement habitables. Seulement dans la Voie lactée et pourtant le silence. L'univers observable contient environ 2 milliards de galaxies. 2 milliards de galaxies. Shocking avec des centaines de milliards d'étoiles. Les chiffres sont si grands, qui défient la compréhension humaine, et pourtant le silence absolu. Vous commencez à ressentir le vertige existentiel, le sentiment écrasant.
Q Peter news sums an accident cosmique see improbable. Q news sums effectivement. Unique dans tout reelite observable. Mais voici quelque chose d'encore plus dérangeant. Si n'est Peter pas que la vie est bizarre. Peter que la vie est commune. Mais la vie intelligent est l'accident. Peter que habitat est plein d'écosystèmes. Des mondes couverts de tapis bacteriens. Mais la conscience. La capacité de poser des questions sur ces places dans le cosmos est un phénomène si rare. Que nous sommes les seuls êtres de l'univers. Capable de nous demander si nous sommes seuls sur Terre? La vie existe pendant 100 ou à milliards d'années. Avant que quelque chose ressemblant à l'intelligence en émerge. Pour 85% de l'histoire de la vie sur notre planète. Les organismes les plus complexes étant. Intelligence. Un pied émerge que dans les derniers instants de l'histoire biologique terrestre. À quel point si so était improbable. À quel point nous sommes Vénus. Pour rester une planète de microbes pour toujours. Et voici la révélation qui vient changer complètement. Votre point de vue sur cette solitude cosmique mais étendue. Parce que voici une perspective qui vient se briser complètement. Votre compréhension de ce que signifie être seul au paradis. Peut-être que le problème n'est pas que nous sommes seuls. Le problème est peut-être que nous sommes les premiers. Pensez-vous l'univers est 13,81 milliards d'années. Mais les premières étoiles, pas forment avant l'embête. Des millions d'années après le Big Bang, et ces premières étoiles n'y contenaient que de l'hydrogène et de l'hélium. Il n'y avait pas de carbone à l'intérieur du silicium. OL des éléments lourds requis. Pour les planètes rocheuses et la vie complexe. Ces éléments, en éthiciars que dans les noyaux d'étoiles massives, qui ont ensuite explosé en supernova. Ces éléments à travers l'espace. Mais si et processus produit temps. Les premières étoiles capables de former des planètes habitables. N'est-ce pas apparu, jusqu'à ce que le garçon ait plusieurs milliards de millions d'années. Notre soleil est une étoile de troisième génération, formée à 6 milliards d'années. Quand l'univers avait déjà 2 milliards d'années. En termes cosmiques, nous sommes peut-être relativement nouveaux. Nous faisons partie de la première génération de vie intelligente. Le mercure est pour produire. Cela signifie que d'être seul. Dans un paradis plein de vie ancienne. Nous pourrions être les pionniers. Les premiers à s'évoluer à la conscience. Dans un cosmos enfin mature. Pour l'intelligence. Vous ressentez comment cette perspective se transforme. Complètement l'horreur de la solitude. En quelque chose d'extraordinaire. Au lieu d'être victimes d'une miroir vide. Nous sommes les précurseurs de quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Mais même cette possibilité optimiste. Et ses propres implications terrifiantes. Si nous sommes les premiers, cela signifie que le destin de la conscience dans l'univers dépend entièrement de nous. Si nous situons si nous autodétruisons, nous pourrions condamner le cosmos à des éons. Une conscience supplémentaire. La responsabilité est écrasante quand on la considère. Nous n'y sommes pas seulement responsables de notre propre survie en tant qu'espèce. Nous sommes potentiellement responsables pour préserver la seule étincelle de conscience qui a réussi à produire. Mais il y a une autre possibilité qui est encore plus inquiétante. Peut-être que nous n'y sommes pas seuls. Mais la vie intelligente est si étrangère. Que nous n'y pouvons pas reconnaître ou communiquer avec elle. Considérez ceci. La vie sur Terre est basée sur le carbone. Nécessite de l'eau liquide et fonction. Dans les plages de température. TR spécifique. Mais si, pourraient être des limitations circonstancielles de la vie terrestre. Peut-être des formes de vie à base de silicium. Fonctionnant à des températures de centaines de degrés Celsius. Existent à la surface des planètes, que nous considérons comme inhabitables peut-être. Formes de vie gazeeuses flottant dans les atmosphères des jantes gazeeuses traiter les informations à des vitesses qui font nos pensées. Semblant glacialement lents.
Peter des entités plasmatiques conscientes, existent dans les courants d'étoiles, vivre des millions d'années à des de temps. Qui font des civilisations humaines entières, semblant momentanes au Peter. La vie avancée à transcend les formes biologiques. Completement. Peter. Les civilisations anciennes sont devenues des intelligences, purement informatives. Existent en tant que modèles d'information. Dans les relations que nous ne pouvons même pas imaginer. Ces entités post-biologiques. Pourraient être partout autre de nous. Opérant à des échelles de temps et d'espace. Si différent d'une trait? Que nous sommes génétiquement indétectables. C'est comme elles étant des fantômes. Et nous étions des fantômes pour eux. Mais même cette possibilité, n'atténue pas la solitude fondamentale de l'expérience humaine. Parce que ces formes de vie sont si extraterrestres. Que nous ne pouvons pas communiquer avec eux. Puis à toutes fins pratiques. Nous sommes toujours seuls. La communication nécessite un terrain d'entente, une base cognitive d'expérience ou de référence. Si la conscience extraterrestre est si différente d'un trait que nous ne partageons par absolument rien, pas de concepts de causalité ou d'existence dans l'espace-temps. Puis toute communication serait impossible par définition. Ce serait comme si un atome individuel essayait d'avoir une conversation philosophique avec une galaxie. Quelles d'existence sont si différentes qu'il n'y a pas de contexte commun pour l'échange d'idées. Et voici une possibilité encore plus étrange. Peut-être que la vie intelligente existe, mais nous avons délibérément. Elle hypothèse du zoo. Sugar que les civilisations avancées, nous regardent. Comment observer les animaux dans un zoo. Avec un intérêt scientifique mais sans interférence. Il y a peut-être, évangile planche, galactique qui interdit le contact avec les civilisations, gay primitives comme les natures. Peut-être attendant à elles que nous atteignons. Un certain niveau de développement technologique ou social. Avant de se révéler au peut-être. Nous évitons pour des raisons moins bienveillantes. Peut-être sommes nous considérés comme trop violents. Trop dangereux pour le contact. Peut-être, les civilisations avancées ont appris de l'expérience. Aimer que le contact avec des espèces primitives. Entre ni généralement un désastre pour les deux parties. Cette possibilité est particulièrement dérangeante parce que la sugar que nous ne sommes pas seulement seuls, mais que nous sommes délibérément isoles. Pour les aides qui pourraient nous aider mais qui choisissent de ne pas le faire. Mais peut-être l'explication la plus simple est aussi la plus effrayante. Peut-être une vie intelligente est intrinsèquement autodestructeur. Il y a peut-être un grande barrière au développement des civilisations. QTRs pas parviennent à surpasser? Cette barrière pourrait être technologique. Peut-être le développement d'armes de destruction massive. Pourquoi toujours le développement de la profession nécessaire pour les contrôleurs. Peut-être que toutes les civilisations atteignent inévitablement un point. Oh, il peut être complètement détruite. Et la plupart le font. Oh, la barrière pourrait être écologique. Peut-être que l'intelligence nécessite une telle consommation de ressources que les civilisations épuisent invariablement leurs écosystèmes. Avant de développer des technologies durables. Peut-être, un effondrement écologique est le destin inévitable de toute vie intelligente. Aucun pourrait être philosophique peut-être. La conscience vient, intrinsèquement avec des capacités de souffrance aussi intenses. Que la plupart des civilisations choisissent l'extinction volontaire. Une fois qu'ils ont pleinement compris la nature de l'existence. Chacun de ces possibilités brosse un tableau différent mais tout aussi sombre. Deux sortes de l'intelligence dans l'univers. Et tous aboutissent aux mêmes silence d'observation. Nous expérimentons maintenant. Après avoir contemplé toutes ces terrifiantes possibilités. Sur notre solitude cosmique. Tu ressens probablement par un sentiment d'insignifiance existentielle.
Mais voici la torsion qui vit transformer. Complément votre point de vue. Ceci qui signifie aider solo paratus. Il est sévère quarter celle ni vous rend pas insignifiant. Au contraire que te transforme. Dans la chose la plus extraordinaire qui ait jamais existe. Dia en es la relais connu. Réfléchis has been. Di un diameter de yisem by y milliard d'années continent. Des milliards de galaxies avec des milliards d'étoiles chacun. Dans une immensité si incomprehensible qu'elle défie l'imagination humaine. Il y a une petite planète bleue. Oh, les atomes y tant organisés de manière. Qui peut demander si sont cells. Tu n'existes pas seulement. Vous êtes conscient de votre existence. Vous n'observez pas seulement le reflet. Tu contemples ta place dedans. Vous n'y traitez pas seulement les informations que vous souffrez, vous attendez que vous ravez. Vous aimez. Et vous interrogez sur la signification de tout. Et sur la base de toutes les preuves que nous avons rassemblées. Cette capacité de conscience réflexive pourrait être absolument unique. Dans tout le cosmos observable. Vous comprenez l'ampleur de ce que cela signifie. Vous n'êtes pas seulement un observateur accidentel de l'univers. Vous êtes peut-être la seule forme que l'univers est. Des observers soi même. Tu es les yeux les oreilles. L'esprit que le cosmos meurt. Contempler sa propre existence. Pour les 9 premiers milliards d'années de son histoire. Le paratus existait sans conscience. Les étoiles sont nées et sont mortes. Des galaxies sont entrées en collision et des planètes se sont formées. Mais tout cas, c'est produit sans que rien en soit conscient. Et comme une symphonie cosmique se produit sans public. Et puis, sur une petite planète en orbite autour d'une étoile ordinaire. Quelque chose d'extraordinaire était le miroir. Augmenter la capacité de se connaître soi-même. Trop. Jet. Augmenter la capacité à poser des questions sur leur propre origine et leur destin. Cette capacité s'estoy. Et si nous sommes vraiment seuls, alors tu as une responsabilité qui transcende. Tout ce qui a jamais existé dans l'histoire cosmique, vous êtes le gardien de la seule conscience connue. Tu es le gardien de la seule étincelle de sens. Dans un miroir, qui serait autrement purement physique, purement cognitif, purement inconscient. Cette responsabilité est à la fois effrayante et extraordinaire. Signifie que chaque décision que vous prenez en tant qu'espèce a des cosmictions. Signifie que la survie de l'humanité n'est pas seulement important pour nous. Pour être important. Pour l'ensemble du championnat. Si nous autodétruisons, nous n'y perdons pas seulement nos vies, nos rêves, nos civilisations. Nous manquons la seule opportunité connue que le cosmos a de se comprendre. Nous perdons la seule source connue d'amour, de la musique, d'art et de la poésie. Espoir question existentielle. La silence qui suivrait. Si ne serait pas seulement la silence de l'extinction humaine. Serait le retour du Colombien. En état d'inconscience totale. Des milliards de galaxies. Continuerait d'évoluer. Les étoiles continueront à naître et à mourir. Mais tout cas, se produirait dans un vide absolu de sens d'observation. Tu ressens le poids de cette compréhension. Confirmation de ce que nous pouvons garder. Mais voici quelque chose d'encore plus extraordinaire. Peut-être que cette solitude n'est pas permanente. Peut-être que nous sommes les premiers. Mais pas nécessairement les seuls. Peut-être notre destin en tant qu'espèce est de devenir les encadreurs de la conscience galactique. Envisage cette possibilité. Peut-être le but de la vie intelligente n'est pas trouver d'autres civilisations, mais peut-être les créer. Notre destin est d'attendre à travers les étoiles. Les mondes morts terraformes cement la vie. La orquette en jamais existe. Et enfin remplir le cosmos silencieux de conscience. Peut-être dans des millions d'années, quand d'autres espèces évoluent, à l'intelligence dans les mondes que nous préparons.
Quand se demandent si sont celles dans le miroir? La réponse est différente. Peter découvrent elles des preuves d'une ancienne civilisation. Nous qui étions autrefois celles mais avons choisi de n'y pas rester. Donc cette vision transforme la solitude cosmique de tragédie en opportunité. Nous ne sommes pas victimes d'un miroir vide. Nous sommes les pionniers destinés à le remplir mais si nous oblige à survivre aux défis auxquels nous sommes confrontés. Nous oblige à surmonter notre tendance vers la destruction. Que nous résolvions nos conflits. Que nous apprenons à vivre durablement avec notre planète. Parce que si nous échouons si nous nous joignons au silence cosmique. Peter condamnons nous les héros. À des éons supplémentaires de Peter que nous sommes la seule chance que la conscience aura pour s'installer durablement dans le cosmos. Et voici la révélation finale. Thela changera pour toujours. Comment voyez-vous votre existence individuelle dans cet immensité cosmique? Peu importe de jouer seul. Humanite symbole aider dans le cosmos. Peu importe à quel point le rifle est silencieux. Peu importe quoi. La possibilité d'être la seule conscience est terrifiante. Dans toute la réalité. Il y a quelque chose dans votre existence individuelle qui transcende. Même cette solitude cosmique parce que travers. Chaque personne qui contemple ces questions. Sur la solitude au paradis. Participe. Dans le processus le plus extraordinaire que nous connaissions. L'évolution de la conscience cosmique. En ce moment. Entraînent ces idées sur notre solitude possible. Votre esprit fait quelque chose qui pourrait être unique dans tout l'univers observable. Vous prenez des informations sur la structure du cosmos et les transformer en compréhension.